Terve kaikille. Täällä ei ole vielä katsojia, mutta te, jotka katsotte tämän jälkikäteen, niin Mark tulee kohta tänne mukaan ja käydään sitten moikka Raksus. Käydään läpi juttuja, mitä on tullut kysymyksiä hänelle ja ehkä myös ihan yleisesti juttuja. Yleisesti juttuja, jotka liittyy niin kuin mulle hyvin läheinen aihe sinänsä, että kun käy altistusterapiassa, niin opitaan jättämään altistukset pois. Tai ei, anteeksi, ei altistukset pois, vaan kompulsiot pois. Ja Markilla mietittiin, että mä tunnistan sen, että helposti siinä sitten jää semmoinen tilanne, että ei tiedä mitä laittaa tilalle. Ja mun mielestä Mark on mitä oivallisin ihminen tähän, koska hänen kanssaan on juteltu monesti. Hän on jeesannut mua myös tässä. Ja tää tulee menemään nyt sekaisin suomeksi ja englanniksi. Jos mä puhun liikaa englantia, niin sanokaa vaan rohkeasti, niin mä yritän kääntää enemmän. Mä ehkä vähän unohdan helposti sen, mutta sanokaa ihmeessä, niin mä käännän kaiken, minkä vaan pystyn ja suinkin mitä te haluatte. Jes, nyt pitäisi Marko olla siinä, niin katsotaan, että saadaan hänet mukaan. Hello, do you hear me? Hi, Jonas, I can hear you. Can you hear me okay? Yes, I can. Yes. Oh, yeah. Thank you. Thank you for having me. We're like almost like clones. Thank you. Yes, give me tips. I figured it's getting cold, so I will do this for the winter. Have a beer. Sure. I just noticed it's a really bad moment to try to get away with blackheads. What do you call them, blackheads that you had on your skin? Like yeah. 2 minutes before you start a thing on social media. It's not a. Hopefully the picture isn't that good for other people, so they don't see it. It is the perfect time. Yeah. So I already started in the beginning to explain about that. I try to translate the most of it, or at least the most essential parts. So. And of course, if the same to you, if I'm babbling on something that what he's talking about, I would try to do the same for you. So. Oh, it's okay. I trust you. No, I thank you for having me on. Like I appreciate everybody tolerating the fact that I don't know Finnish. So thank you. Yeah. Shortly, if you would like to introduce yourself, and I will try my best to translate it. Who are you? Yes. I will say this to the other. Eli mä kysyin Markilta lyhyesti, että te, jotka ette tunne häntä, niin jos hän kuvailisi muutamalla lauseella, että niin kuka hän on. Ja sitten hän naurahti. Now I explained, and then he laughed. So. Yeah, so I am Mark Freeman. So I'm a writer, and I used to struggle with a bunch of mental illness diagnoses, including OCD. And when I got over them, I saw that there weren't a lot of resources to help people. And my work was in the corporate world, helping companies change. And I saw we had all of these great tools there. And so they really helped me. And so now I take tools and I help people navigate the changes that are involved with recovery. Sure. Good. That's a good one. That one I can remember. Yeah. Eli Mark on nykyään kirjoittaa kirjoja ja on itse asiassa hän on niin kuin kamppailu monen eri mielenterveyshaasteen kanssa. Yksi niistä pakkoiden häiriö eli OCD. Ja sitten taas hän on työskennellyt ja työskentelee yritysten kanssa, varsinkin mitä tulee muutokseen. Ja hän on maininnut mulle esimerkiksi innovaatiosta, innovation. Ja miten muutosta käsitellään yrityksissä. Ja hän on sitten kääntänyt näin, miten ne voitaisiin käyttää mielenterveysasioissa. Eli hän yhdistää niin kuin sitä työpuoltaan, mutta sitten mitä myös mielenterveysasiassa. Mun mielestä on jännä, että niitä pystyy yhdistelemään. Mä oon henkilökohtaisesti hyötynyt hänen neuvostaan tosi paljon. I just explained a bit about that. I've been getting a lot of things from you, from this whole the corporate kind of making changes. Yeah.
Oh, thank you. I saw, and yeah, you threw in innovation. That was like a good innovation right there. Yeah. I didn't even mention it. Yeah. 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 Is that because it was seeing that recovery was an innovation? Like I was doing something new. And I Yeah. think we know that like doing new things is so difficult for people. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Niin Mark selitti siinä, että se, että niin kuin hän näkee sen just se sana innovaatiot, se kun muutetaan käyttäytymistä ja mielenterveyshaasteita, niin se on oikeastaan niin kuin oppisit uuden asian tekemiseen ja se on hankalaa. Se ei ole mikään semmoinen, että se tulisi luonnostaan, vaan se on muutos ja oppimisprosessi. Yeah. Yes. Yeah. So Where, I have a, yeah, you, yeah. I have a I was gonna say, yeah, where should we begin? The first question, I'm going to put it first in Finnish and then translate it to you. So, eli Mark, niin kun sä olit terapiassa ekoja kertoen, mikä oli ensimmäinen altistusjuttu, minkä sinä teit? So Mark, when you first got into therapy session, do you remember what was the first ERP kind of exercise that you did over there? Yes, I do remember very clearly. Yes, the very first exercise was to not check the door locks. So I was going to leave my home and not do anything with the door locks. And I couldn't do it the first week. I just did so many more compulsions around the house because I was so scared to leave. And then I would leave and I would just check. Did you have the therapist with you at home or how did it work? No. I had to do it on my own. So I met the therapist. We figured out, okay, like what would be an easy compulsion to cut out? And then we picked that one as probably the easiest. Yeah. But it was impossible the first week. It took me a second week. The second week I was able to do it. Yeah. Okay. Eli Mark selitti tuossa, että eka minkä hän teki sen itse ei tehnyt terapian session aikana, mutta hänellä oli harjoite ekan viikon aikana olla tarkistamatta asunnon, talon ovia, ja se oli täysin mahdotonta hänelle ekan viikon aikana, että hän huomasi, että kun teki sitä harjoitetta, niin itse asiassa pompsasti vaan lisää näitä erilaisia kompulsioita ja obsessiosettejä päähän, mutta toisella viikolla hän onnistui siinä paljon paremmin. Was there anything specific about the second week that made you, how did you get into that groove of succeeding or making the change? Yeah, no, it's an interesting question because it was still incredibly difficult. Like it probably, if I remember, I was meeting my therapist on Thursdays or Fridays, I think. And so it took me until the day before. Yeah. Still. So it was still like another week of trying. And then I was like, no, I have to do this. It was still so difficult the first time. Even the first time I did it, I remember I didn't check, and then I just had a panic attack in the hallway. Like I couldn't move. Yeah. Because I was like, I'm not going to go back, but I couldn't walk forward. I was just like stuck there. Yeah. So no, it was more the like, just like I have to do this. Yeah. Did you get a kind of a sense that you have to do it for a therapist? Like, oh shit, if I don't do it. So, I mean, or was it just you have to? No, it was, I remember it being like, for me, like, no, like being like, look, like, it was really like whatever bad thing I think can happen can't be worse than the way I'm living right now. I was starting to see that, actually being like, no, like that thing I'm afraid of, I'd rather have that happen than to keep living this like this. Yeah. Sure. Eli kysyin tuolta Markilta, nyt en muista, että käänsinkö mä jotain, mutta että mikä teki sen helpommaksi toisella viikolla, niin sä sanoit, että se oli ihan hemmetin vaikeeta. I was going to curse almost there, but you didn't curse. I'm not going to curse. You can go. That was the accurate translation. Yeah. Yeah. Giving the emotion. Yes. Joo. Niin, toisella viikolla se ei ollut mitenkään helpompaa, mutta hän tunsi vaan sen, että, ja mä kysyin myös, liittyykö se siihen, että pitää suoriutua jotenkin terapeutin mieliksi. Hänellä oli loppuviikosta terapia, mutta se ei ollut se juttu, vaan Mark sanoi vaan, että tuntuu vaan siltä, että hän mieluummin jättää sen pelon siihen, että okei, ne ovet saattaa jäädä niin kuin auki ja muuta, kuin se, että hän menisi siihen, että tämä olisi hänen elämänsä, että vaan jatkuisi se tarkistus. Tuntuu vaan se, että ei hitto,
mä en halua enää tätä, ja se vei hänet eteenpäin. Yeah. The next question would be, I already almost know how you're going to answer this, but still I'm going to give it to you. First in Finnish, miten sinä lähestyisit tilanteita, missä ahdistaa liikaa? So how would you tackle situations where, well, in your past, like 10 years ago or maybe 5 years ago, maybe Mark today, if a situation would make you too anxious or too, like, the sensations would be strong, how would you tackle that situation? Yeah, I find this idea of like the anxiety is too strong is like an interesting thing to tackle, because like right away it's so useful to see the stories we tell ourselves. So that'd be one. Like it really helped to notice, and like actually physical fitness was a great help with this. Seeing that so often when we exercise, we think, oh, that's enough, like I'm done. But actually you can go much more. Like our judgments about our feelings are wrong. Yeah. So that was part of it, learning that, oh, like my judgments about what I can or can't feel, they're just wrong. So that was one big help, starting to recognize that. And then the other part that was useful was like wanting to have anxiety. To see that, just like we would with physical fitness, like we want to go and have a good workout. Like that shift was very important. Yeah, so you wanted to head towards the anxiety and push. Yeah, to see that as like a good thing. Just like if we said, oh, I'm going to the gym, but then like we didn't sweat, we'd be like, oh, like that wasn't a very good workout. Yeah, like true. we do the opposite in mental health, where we're like, oh, I don't want to feel very bad. Well, no, we want go after it. Yeah. Eli Mark selitti just siinä, että hän huomasi sen just tämän, että minkälainen lähestyminen meillä on ahdistukseen. Se, että ahdistaisi liikaa, niin se on jännä konsepti, koska monesti hän huomasi sen, että hänen oma arvionsa siitä, että ahdistaa liikaa ja että hän ei mukaan pärjäisi sen ahdistuksen kanssa tai ei pärjäisi eteenpäin, niin se oli täysin väärin. Että se oli vaan semmoinen mielikuva siitä, että nyt ei pystykään. Ja hän huomasi sen jännän niin kuin käännöksen siinä, itse asiassa siinä, että hän terapiassa esimerkiksi rupesi haluamaan ahdistusta. Vähän niin kuin hän otti siinä esimerkkinä fyysisen fitness, eli fyysisen harjoittelun niin kuin treenaamista. Että treenaamisessakin mennään siihen, että halutaan, että alkaa hengästyttää, halutaan, että alkaa hikoiluttaa, ja se on merkki onnistuneesta harjoitteesta. Ja sama ajatus myös näissä ahdistuneisuusasioissa, että jos häntä ahdistaa tarpeeksi paljon, hän huomaa, että nyt hän on siinä harjoittelupinnassa kiinni, ja se auttaa häntä tosi paljon niin kuin ottamaan uuden asetelman siinä. A shorter version, but I think I got more or less everything squeezed into that. Again, probably more accurate. It could be shorter. Yeah. So, we had as a topic for today was about what to put instead of OCD, or when I can't remember it exactly how I would translate it, but after OCD, when you because I find that fascinating in a lot of ways, even though I can't consider myself 100% cured from OCD, I still feel there's a lot of gaps that I've taken the OCD component away and filled it with others, and some gaps are still unfilled, so those are the problem areas. So do you have any kind of good practical examples of how when you expose yourself, you have these gaps? What should you fill them with? I will just quickly translate. Eli mä tuosta Markilta kysyin, että koska meillä oli aiheena tämä, että mitä OCDn jälkeen, esimerkiksi tehdään altistuksia, niin yhtäkkiä onkin paljon reikiä, missä aikaisemmin olet käyttänyt hirveästi aikaa OCDn kanssa ja epävarmuuden kanssa, sitten onkin yhtäkkiä tyhjiä reikiä, vaikka päivästä viikossa. Niin millä täyttää niitä, kun ne on yhtäkkiä tyhjiä? Mä tunnistan esimerkiksi itse, että altistusten kautta, niin mulla on monta eri reikää, minkä mä oon osannut täyttää, mutta mä en voi sanoa, että mä olisin niin kuin 100% eli 100%
parantunut, niin mulla on paljon näitä reikiä, mitä pitäisi jotenkin täyttää jollain muulla kuin sillä tottuneella OCD:llä, niin mä kysyin Markilta, että mitä hän näkee, mikä olisi hyvä vinkki siihen, että miten täyttää niitä muilla. Yes, your turn. Yeah, no, I find this topic is so important, and it even comes back to that idea. It's like one thing to always think about is approaching it like physical fitness. Like there's always going to be things we work on. Like, but I would never say I have a cardio disorder, even though I'm always like saying like, whoa, like cardio is really difficult for me, and I have to, do exercises to improve it. Yeah. But I do it like lately. I've been doing like a 5K run program, and so I don't say like, oh, I have to fix my endurance disorder. I'm like, building skills to run further. Yeah. I think we're both dealing with that. If that would be the case, we're both dealing with the Arnold Schwarzenegger syndrome or something like that. Exactly. I mean, basically. And that's the thing. We could say, oh, well, naturally, my biology means like, I'm like 6'2" and 200 pounds, so I struggle with cardio. Well, no, like it just means I work on it more. Yeah, true. And so one is taking that approach with mental health, to say like, oh, okay, of course there's always going to be things I struggle with, but let's make it about something I want to keep. Sure. And then I find the other component is to find all of those ways we can push out the normal compulsions. So I could think of just before, like I knew we were about to do this call, and I saw an email that I'd forgotten to respond to. And so in my head, I was like, oh, I'm just going to go sit down and like get ready for us chatting. But that was like 10 minutes away. So, but I see, like I used to always do that with everything. Like, oh, it's not the right time. And so when I noticed that, I was like, no, I'll respond to this email right now. Yeah. And it's like those things that I find to be like, no, like I don't listen to my brain. And so if my brain's like, oh no, we have to wait, we have to get ready, that I find is like such a good exercise. To be like, no, I'm going to do it right now. And the brain's like, oh, but it won't be right. That's great. Yeah. Do it. Yeah. Sure. Let's try if I can remember everything. However you want to shorten it is great. Sure, you know this. Let's start off with the Arnold Schwarzenegger thing. Mark selitti siinä, että just tämä niin miettii, että mitä pitäisi täyttää, missä on vielä niin sanotusti kesken mielenterveyden terveyden kanssa ja missä on haasteita, niin sen mikä mä mainitsin tuossa aikaisemmin, se, että ajatuksena ei tarvitse ollakaan se, että olisi mitenkään valmis asioissa. Ja Mark ottaa just tämän fyysisen terveyden siinä, että jos kävisit salilla aina siinä ajatuksesta sinulta, että sä et ole jossakin, niin kuin, et osaa vielä, et osaa nostaa Mark sanoo niin kuin 5K eli 5 kilometrin juoksemisen, niin ei hänessä ole mitään vikaa, jos hän ei vielä pysty siihen. Siksi mä sanon sen, että jos näin olisi niin kuin fyysisessä terveydessä, niin sekä mulla ja Markilla olisi Arnold Schwarzeneggerin syndrooma, koska me ei oltaisi vielä, me ollaan pahasti kesken tässä, koska me ei osata näitä. Että jos me lähestyttäisiin fyysistä terveyttä sillä tavalla, niin eihän sitten tulisi. Se on aika löydä, siitä ei saisi hirveästi irti. Ja hän ajatteli just tämän saman mielenterveyden kanssa, että aina tulee olemaan asioita, missä on vielä harjoiteltavaa, mutta sen ei tarvitse olla mikään vaarallinen asia. Tai mitenkään niin kuin huono asia, vaan siinä pystyy kehittymään. Ja toisen esimerkiksi, minkä hän otti niin kuin tämmöisissä hyvin, I was going to ask you, how do you translate mundane, but hyvin tämmöisissä arkisissa asioissa, niin Markki huomasi, että hän huomaa, että pystyy harjoittelemaan näitä. Esimerkiksi just ennen kuin me aloitettiin tämä live, niin Markilla oli tullut e-mail tai sähköposti, missä kysyttiin jotain, ja hänen mielensä sanoi, että nyt ei ole oikea hetki, koska sä tulet just aloittaa tämän Joonaksen kanssa tämän INSTALiven, niin siinähän tuli, että aivan toi tämän viestin, onko se oikea, hän pystyi haastamaan sitä, ja hän laittoi sen sähköpostin, niin siinä oli tämmöinen käytännön esimerkki. I think I covered it, most of it.
I think you did a great job. There's a question from a person from Oulu. I don't think you know where Oulu is, but up from northern Finland. Oh, okay. Onko Markilla mitään henkilökohtaisia vinkkejä tai kokemuksia, mitkä harjoitukset tai tekniikat on erityisesti auttanut sitä toipumisessa? So a bit about the same thing. Someone is asking, which language is this? It's Finnish. Finnish. So what kind of practical, we already tackled it a bit, but do you have any kind of really, really simple technique examples of what helped you with recovery and getting on? Yeah, I'd say one of the biggest, and like kind of expand on what we were talking about there, is going after the like normal actions. Yeah. It was about recognizing that the symptoms I hated, like what we typically see as OCD, what we would classify as clinical symptoms, they are a tiny, tiny piece. And that actually the brain is very logical. So yeah, so there, the email is a great example. If I am like, ooh, I don't feel like, it doesn't feel right to send an email right now. I'm teaching my brain that if we feel bad, if we feel wrong, we should not do things. And the brain is very logical. So if I teach the brain that that's a pattern I follow with email, where like it's just, there's nothing at stake. No one's going to die. But then if my brain goes, whoa, but like you feel anxious right now about leaving the house. Like what if something bad happens to you out there? Yeah. Of course I'm going to react to that. Because I taught my brain, we react to just like the most mundane thing, like an email. So how can we not react to the fear of dying or the fear of hurting somebody else? I have a good example from there because the question was from Oulu. One time, this has happened several times. Me and my wife and her brother we were driving up north, so that's 6-7 hour drive. Oh yeah. And I was the same as well. I think I'm sometimes even still the same, but my wife's brother kept complaining on the back seat about put this. I have to get out of this car because Backstreet Boys is playing. So, and it's, I mean, it makes sense in a way. I mean, people might say that's normal. If you hate music, you can't stand it, you can't listen to it. But if you look at it from a exposure kind of thing, okay, I'm afraid to die. I have to accept that, but I cannot stand this Backstreet Boys music. Now Exactly. Arnold Schwarzenegger and Backstreet Boys covered this. That's exactly it. Like I find it always a great thing to ask people. Because like say like if I'm working with somebody, they may say like, oh yeah, I'm really struggling with like contamination fears or something. But it's so useful to ask like, yeah, can you be around music you hate? Sure. And things like that. Like it's those normal things that we also have to work on. Yep. Yeah. Eli tässä tuli kysymys just mitkä niin kuin, työkalut ja tavat tai asiat, mitkä Mark tekee, niin mikä on auttanut häntä niin kuin mielenterveyden kanssa. Ja Mark otti esimerkkinä just sen, ja mä otin oman esimerkkini tuossa Backstreet Boysin muodossa, niin okay, now to focus. Mutta se, että tehdään niin kuin tosi arkisia asioita, esimerkki tästä just hänen sähköpostistaan, että jos hänen mielensä antaa impulssin, että mä en voi nyt vastata tähän sähköpostiin, koska tämä ei ole oikea hetki, tässä on nyt liian kiire. Mutta sitten hän on toisella puolella, että mitä jos hänen ystävänsä kuolee, tai mitä jos hän on kuolemassa tai muuta, niin jos hän reagoi siihen sähköpostiin, e-mail-juttuun, noin vaan, ja sitten taas pitäisi hyväksyä se, että on kuolemassa, niin tässä niin kuin hyvin tämmöisissä arkisissa asioissa voi leikkiä ja pelata tuolla samanlaisella altistuksella, ja sen takia mä otin tuossa esimerkkinä, että kun mä vaimoni ja hänen veljen kanssaan mentiin Ouluun ajamaan, ja vaimoni veli takapenkillä sanoi, että hän ei pysty olemaan tässä autossa, hän pitää päästä pois täältä, kun täällä on Backstreet Boys. Niin tämä sama esimerkki, että
koska mä tunnistan sen itsessä, että tietynlainen musiikki herättää inhoa. Niin jos mä en voi hyväksyä semmoisia asioita, epävarmuusasioita, niin miten mä voisin sitten hyväksyä, että mä oon vaikka kuolemassa. Niin hyvin tämmöisiä arkisia asioita, niin arkisilla altistuksilla pääsee pitkälle, koska OCD ei ole vaan tämmöinen pieni asia, vaan se on monta eri asiaa mielessä. Ja näin ollen niissäkin pystyy harjoittelemaan ihan samaa. Yes. Someone wrote that same person. I have an exposure and response song. Yeah. I hate that one so much it almost hurts. Do you see this question as well? Yeah, I can see it there. I Yeah. see it, okay. Yeah. Yeah, I've noticed a lot about music because that was something I'd never considered having anything to do with my OCD or my mental health in any way, but still connecting some kind of music with different, like going to the gym, going to sleep, sitting in the sauna, being with friends, being with some friends, but not other friends. So the music has there's a lot of like emotions around music, which relates to other life as well. Totally. Yeah, you can see it's one of those great things again, like we can get wrong. Like listening to the wrong music at the gym where we think, oh no, if I listen to that, I won't have a good workout, or not listening to music where we feel like music is necessary. It's a really interesting thing to explore. Yeah. Markko otti tuossa esimerkiksi musiikki, miten paljon siinä on, ja niin mäkin sama, että miten paljon tunteita siinä musiikissa on, että se, miten voi harjoitella tiettyjä tilanteita, missä kuuntelisi musiikkia, niin ei kuuntele musiikkia. Ja mulla esimerkiksi, että tiettyjen ihmisten kanssa kuuntelen tietynlaista musiikkia, niin vaihtaisikin se johonkin muuhun. Tai ihan siis vääränlaista musiikkia, vääränlaista musiikkia eri tilanteeseen. Sillä pystyy taas leikkimään. Ja niin kuin tuossa yksi ihminen oli myös kirjoittanut, että hänellä on ERP, eli ERP, altistus ja ehkä niin kuin altistusterapiaan liittyvä inhokkibiisi. Ja se on auttanut häntä vähän sen myös siinä. And then someone is saying greetings from Spain, eli terveisiä Espanjasta. Hello, Spain. Sorry. Yeah. Yeah. I think muchos gracias and hasta la vista, baby, is about going back to Arnold Schwarzenegger again. So you can do this in every language. Yeah. Do you have, when it's, I have all my questions on my laptop, and my laptop says that it will update itself in 5 seconds. So I have to. So there's some. As it would. Mulla on kaikki kysymykset läppärillä ja läppäri sanoi nyt, että se päivittää päivitteensä ja nyt mulla ei ole kysymyksiä, nyt mennään spontaanisti. So we go the spontaneous way from here onwards. We can do it. Sure. Yeah, it's innovative. So I know that you, and I understand why, and it's a good way, I think, to not categorize your brain too much about having this OCD, this is ADHD, this is psychosis, this is something else. Yeah. But how would you say, because of the OCD Awareness Week, do you see any kind of, if you would pick some things around the same subject, do you see any kind of things that people struggle with because they have a certain kind of understanding that kind of has been stuck from way back, that still isn't relevant it isn't relevant anymore today, and it doesn't really make sense, or isn't actually, if you can call it, science-based. I would just quickly translate it. Niin mä kysyin Markilta, että nyt kun Mark ei tykkää, ja mä ymmärrän hyvin, ja se mun mielestä on hyvä pointti, että ei liikaa laiteta ADHD, OCD, psykoosi, näin poispäin mielen sisällä. Mutta nyt kun on OCD-tietoisuusviikko, mä kysyn just vähän liittyen tähän kysymykseen, että mitä hän näkee OCD, jos katsoo ihmisiä, joilla on OCD, minkälaisia vanhollisia ja juuttuneita käsityksiä on olemassa, jotka itse asiassa ei palvele meitä laisinkaan, vaan enemmän tuottaa semmoista jähmettyneisyyttä ja semmoista, joka ei enää oikeastaan edes ole niin kuin tieteellisesti edes kovin pätevää enää. Yeah.
Sure. I think if there was one thing for OCD Awareness Week, I think it is so important is to recognize that it is possible to recover from OCD. And this is a spot where we see a gap between where the science is at and the treatments that people are often given. Like people are often told by a healthcare professional that, oh, like you manage this. But in the research, it's all about like how many people recover, what helps people recover. And you see in research studies now, they often measure, like, do people drop the diagnosis? And so I find it so important if somebody's wants to work on recovery, it's doable. But it's very much like physical fitness, like seeing like, look, like you don't have to do it. Right? Just like, yeah, you don't have to become a bodybuilder. But if you want to do that, you can do that. And we know how to do that. And even here in Ontario, Canada, I helped write new treatment quality guidelines for our healthcare system. Really nice. And what I thought so important in that was that because the research is there, so like we look at all the research and then we do it, one of the like metrics that doctors in our system are supposed to measure now is, does the patient reliably recover? Like not just they came in 1 week and they're like, oh, I feel better, it's fine. But like, do they have sustained recovery? Yeah, and that's where the research is at. Like we know that's doable, and we should expect that. Yeah. And then it's about like, okay, well, how do I get the help to do that? So that would be my number one OCD Awareness Week. Yes. Mark sanoi tuossa liittyen OCD-tietoisuusviikkoon, niin numero 1 asia, minkä mä I'm going to turn it backwards now, minkä hän toisi tässä on, että monesti kun mennään terapiaan tai mennään hakemaan apua tai ylipäätänsä minkälaista tietoa on olemassa, mikä ei hänen mielestään pidä paikkaansa, on se, että eikä myöskään niin kuin tutkimukset siihen nojaa, että se näin olisi, on se, että kun menet terapiaan, niin terapeutti sanoo, että sulla on OCD, sun pitää vaan elää tämän kanssa. Jollakin tavalla sä kyllä pystyt niin kuin ohjaamaan, mutta sä et koskaan pääse sitä eroon. Ja Marko itse asiassa on ollut Ontariossa, Kanadassa, missä on Toronto is Ontario, right? Yes. Marko on siis Torontossa ja Ontario on niin osavaltiolla tavallaan, niin hän on ollut siellä niin kuin uusia hoitosuosituksia ja guidelinesia, eli siis no, te tiedätte guidelines. Jotka nimenomaan vie tähän, että kun mennään terapiaan, niin seurataan sitä toipumista, ja se ei ole vaan semmoinen, että tuut viikon 2 ja oho, nyt on vähän parempi olla, nyt tämä olisi tämä terapia, vaan siinä oikeastaan seurataan sitä parantumista ja siihen päin menemistä. Ja sitten myös Mark sanoi sen, että you mentioned something before about the guidelines about recovery. I can't remember what you said. Do you remember? Was it the reliable recovery part, or the other part was just like often research now will measure if the person drops the diagnosis as like the success metric. Yeah. That was the one. Eli niin kuin koko tämä ohjeistus ja millä tavalla mitataan, niin mitataan nimenomaan, että päästään siitä OCD:stä eroon, eikä tämä niin kuin vanha asetelma, että se pitää jotenkin kontrolloida tai saada vaan manage on englanniksi, eli kontrolloida, että se vaan jäisi semmoiseen. Yes. Yeah. Yeah, that's we don't have to manage it. Yeah. We don't want to. Sure. I even got the translation now for the word I didn't find. It's ohjeistuksia. Thank you. That's a good word. Yeah. There was something else that I had in my mind about this one, and I think it was actually about let me see. This translating is surprising. I have to give props for, those who translate. That's their work to translate stuff. It's you're doing an awesome job. It's so difficult, right? Yeah. It's a good brain workout. It is, yeah. This was the question. Yes, because this is something
especially living in Finland, this is something that I tackle with a lot. Is when you get it's nice to talk with people. You can have your own peer support group and talk with people, helping people out. And it's good that we have therapists that more and more knows about, hopefully, about OCD. But what I find is difficult as a peer support. What do you call like a peer support, like a advocate or an OCD advocate or mental health advocate to find the space, or actually to get the space smaller between a professional like a therapist or a person like me. So how actually the question is to you, how do you feel that? Because I would imagine if I would be an old school white jacket therapist from, let's say, nothing against Czech Republic, but let's say I'm from Czech Republic and I look at Mark and he tells about these things that you can be recovered and you can get away from OCD, or get away or get better. How would you tackle that situation? Because if you don't have all the fancy numbers and letters after your name, how do you see that in the future, getting professionals and mental health advocates closer to each other? I will just quickly translate it. Yeah, I think. Oh yeah. No, sorry. Yeah. Mä kysyin Markilta, siis kun itse on vertaistukiohjaajana ja vähän kokemusasiantuntija, meidän OCD Suomessakin on Saida, joka on kokemusasiantuntija. Me taistellaan vähän tämän kanssa, että terapeutit ja ammatti-ihmiset on tosi tärkeitä ja ne tekee tärkeää työtä ja ymmärrystä OCD lisääntyy. Mutta se, että kun itse olet vertaistukiohjaajana ja kokemusasiantuntijana ja sitten on taas ammatti-ihminen, niin se tuntuu, että on tosi hankala löytää semmoista niin kuin välimaastoa tai lähestyä näitä kahta eri maailmaa niin, että ne toimisi yhdessä. Ja tulee tämän tunne, että ei ne usko mua. Ja mä otin tässä Markelle esimerkiksi, että jos tsekkiläinen valkotakkinen terapeutti on sillä, että kuka toi Mark Freeman on, istuu siellä Kanadassa ja hänellä ei ole kirjaimia ja numeroita ja tutkintoja nimensä perässä, niin miten hän näkee tämän niin kuin dilemman? Yes. I think it's an interesting question, yeah, because now I've been doing this stuff for about maybe 8 years, and so yeah, absolutely. You meet many different types of professionals. My experience has been that actually the really great professionals are very supportive. That actually, because they see the value in it, because they know, and so actually, yeah, like if and also they're good at helping people recover. So actually, so the better the professional is, the more likely they are to see, oh, this is really useful. Yes. But then if they themselves don't actually know how to help people recover, I find then they're very dismissive. Yes. Yeah. And so I find there's more and more acceptance, and like I've had opportunities to collaborate with great professionals. Like I've had a chance to like do stuff with Stephen Hayes and like make pictures for some of his work, and like and so I find that like if they themselves know what's useful, then they're very encouraging of peer support. Yeah. And so it's just that, it's finding those people who do see the value in it and then working together. Because if somebody doesn't see the value in it, they're probably insecure about their own skills. Sure. And then they're afraid. Like they're gonna do compulsions. I have to take an example. Is Emilia Kujala? She's a therapist who was on this. Is it called a channel when you're Instagram? I don't know. Yes. It's a YouTube channel, but it's a TV channel. Yeah. And she has opened up about her own mental health struggles and OCD and so on. So it feels like it's a person who can lower that kind of shield and not try to be some kind of. Well, I was taking the white jacket from Czech Republic, and that's what I mean with that. Nothing against that person, but that's kind of a stereotypical, the one who keeps like this is you and this is me. Yeah, and you especially if anybody wants to get into the peer support work, you see that very quickly. I can think of this one psychiatrist
who in the early years, I would meet them they just were in a lot of the same places as I was starting to get in, and they just always made this point of like, what do you do? And then being like, each time I met them, and they'd be like, oh, what do you do? And then I would explain, and then they would go, we can't make money doing that. Like, how do you, they just like always had, and it was the same thing every single time. Yes. Yeah. So there'll be like people like that. Yeah. I've also got the question that, so you're studying to become a therapist? Yeah. And then when I say no, and I say, okay, so who are you? That kind of, yeah. 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 So there'll always be those people. And then there'll always be people who really understand the value. Yeah. 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 Joo, tässä itse asiassa Helmikin kirjoittaa tuossa commenting on the thing, it's partly about the same thing. Helmi tuossa puhui sitä, että hyvät terapeutit, niin, joita hän on tavannut, niin on valmiita hankkimaan lisää tietoa, tutkimuksia asiakkaan ongelmasta. Ja mä koen saman Markin sanoi tuossa, että kun mä kysyin häneltä just siitä, että miten niin kuin tämä asetelma, että jos sulla ei ole tutkinto, niin mikä tätä kirjaimia siellä perässä, nimen perässä, niin sua ei uskota, niin Markin sanoi se, että semmoiset todella niin kuin osaavat tyypit, niin ne on todellakin niin kuin vastaanottavaisia ja kuuntelemaan. Mark mainitsi tuossa Stephen C. Hayesin, joka on tehnyt siis hyväksymisen omistautumisterapia-kirjoja. Mullakin on monta niitä, ja siis ihan tommonen niin kuin oikeasti osaava ja tunnettu ihminen, niin Mark on ollut piirtämässä juttuja hänen juttuja. It's actually a comment in between. It's a cool idea that we have at our office artwork from the same guy who made artwork to Stephen C. Hayes. Sanoin tuossa Markille välillä siistiltä, että meillä on Markin piirrettyjä juttuja meidän toimistolla, ja Stephen C. Hayesilläkin on niin kuin Mark on piirtänyt hänen juttuihinsa, niin just tämä, että jos on osaava tyyppi, niin hän on kokea, ja niitä tulee enemmän ja enemmän, jotka oikeasti niillä ei ole tätä asetelmaa, että koska sinä et ole joku tietty, niin sinulla ei ole niin kuin oikeus kertomaan asioita. Yes. Let's see, there's a question. Yeah, there's a mentioning about the first time a person went. Something is beeping. I'm not sure if it's my phone. Oh, that's me. That's you. I started looking outside. Yeah. I started looking out of my window. Yeah. Well, the world is little small, that is. Yeah. But there was mentioning that the person who went to get help for her mental health, like OCD related things, they tried to put her on a psych ward straight. So that's a example of people not understanding what it's about. Yeah, and unfortunately, it's quite common to hear stories like that. Yeah. And then the next comment is that, of course, it's I will read it out in Finnish. Totta sitä voi suhtautua kriittisesti, ja hyvä, että suhtautuu, mutta taas kuuntelee tosissaan ja etsii tietoa. That obviously it's good to be critical and not listen to every single bearded 35-year-old guy who, if I remember correctly, you're 35 as well. Oh, so now I'm 40. Yeah. Are you? No, I don't think so. Yeah. I've been trying to get older. Yeah. I got some like weight. Yeah. Joo, niin mä sanoin Markille tuossa niin kommentissakin oli, että onhan siinä hyvä olla kriittisesti, että ei uskota joka ikiseen partaukkelle, joka on 35-vuotias. Niin Mark sanoi, että hän yrittää näyttää 40-vuotiaalta. Yeah. So, what else? This is an important, because it's been a lot of messages surrounding this. Oh, yeah. People who have youngsters, like teenagers and children, being a parent to a person who has mental health how do you say, things that you probably would like to do something about, and the OC. What a way of trying to translate things. That's very accurate, though. Things you would probably want to do something about. Yes. I like that. Yeah.
So how do you see have you been working or talking with parents, and how do you see that? Are there any specific kind of different kind of things? Because I've noticed a lot with families, because there's usually a lot of more people than just me. Of course, I live with my wife and so on, but there's a father, there's a mother, there might be sisters and brothers and cousins and dogs and cats. And how do you get that kind? How do you see any kind of things that you would tell to a family with a person who has a child with a severe OCD or something like that? I will translate quickly. Eli mä kysyn just Margilta, kun on tullut paljon kysymyksiä liittyen lapsiin ja perheisiin ja vanhempiin, ja just se, että kun yhtäkkiä onkin perhedynamiikka, missä saattaa olla sisko, poika, isä, äiti, koira, kissa, dog and cat, koira, kissa, niin miten niissä tilanteissa, näkeekö hän, että on jotain tiettyä, mitä niin kuin perheiden niin kuin olisi hyvä tietää, ja miten hän näkee, kun tämän perheasetelmaa, jossa on vaikka lapsi, jolla on vaikea OCD? Yes. Actually, it's great you brought up the dog and cat, because so the thing I always talk to parents about. So one, understanding that their kid, the fear, and maybe they're not even talking about it, because maybe the parents are just seeing the compulsions, but there's a very high chance, right, that some of the fear is about something bad happening to their parents, something bad happening to the cats, the dogs, like that they really believe they're doing something that's like saving the people that are most important to them. Yeah, I remember that from my childhood as well. I was actually like, it was me or no one else, almost like that. Yeah. Yeah. And so to think of when they're like, stop the compulsion, you're asking, like, they believe you're asking them to like do something that's going to harm the people that are most important to them. Yes. And so understanding the difficulty of that. So so the other thing I always suggest to parents is like, make sure like you try to change something, because when we try to change things, because change is difficult for everybody, we understand the difficulty that our family member is experiencing, because maybe we just want to like exercise more. We're like, I want to wake up early and go to the gym. I want to wake up early and run. But that's very difficult for so many people. You're asking your kid to wake up early and risk killing somebody is essentially that's even more difficult, right? Yeah. And so starting to understand like the difficulty, I think can be so useful. But then you also start to see like, oh yeah, how could I help myself change? And okay, if I understand how I can change things, maybe I can start to share some of that. Sure. Because it's very difficult. Would you say I'm trying to make it easy for my translation? Would you say that I'm giving you? Would you say in a nutshell that for a family, it's not only about the child's change, but changing together? Yes. Everybody needs to change. Yep. Yes. Yeah. A line from the end of Rocky IV, actually. I don't know why. Okay, let's stop at that and translate it first. Try it. Sure. Eli Mark otti just liittyen perheeseen, niin se, että pitää muistaa se, että vaikka jos on lapsi, mä voin allekirjoittaa sen itse, kun lapsena on pakkoajatuksia, niin ne saattaa hyvin liittyä vaikka koiraan, kissaan, omaan perheeseen, miten ne pärjää. Ja oikeasti lapsella on tunne, että hän on vastuussa koko perheestä. Jos hän ei tee näitä kompulsioita, niin perhe oikeasti tulee kuolemaan. Ja se on hänen vastuullaan. Niin pitää muistaa se, kun kysyt lapselta, että hei, lopeta toi älä tee noin, lopeta, älä tee noin. Niin silloin itse asiassa, vaikka itse ymmärtäisi, että nyt haluat viestiä, että lopeta toi kompulsion tekeminen, niin itse asiassa mitä viestität lapsella on, että lopeta toimilla ja yrität pitää kaiken kasassa niin, että koko perhe ei kuolisi.
Ja Mark otti myös siinä esimerkkinä sen, kuinka tärkeää olisi muistaa se, että se on iso muutos lapselle. Ja tämä muutos, jos haluat näyttää lapsille, miten muututaan, niin se pitää tulla myös itsestäsi. Eli se, että siksi mä sanoin siihen loppuun, että in a nutshell, pähkinäkuoressa, niin onko kyse siitä, että pitää koko perhe muuttua. Hän sanoi ehdottomasti just se, miten muuttua yhdessä ja miten näyttää sen lapselle, miten muututaan. Eli se on muutosprosessi koko perheelle, for both human and cats and dogs. Eli niin koko perheelle, että koiralle ja kissalle. Joo, yes. Check, there was yes, here's did you see the text about being possessed? Yes. I'd say really common too. Yeah. The fears of being punished by God, being possessed, ghosts, and the dark, totally normal. Yeah. Yeah, I will translate it well. So, tässä on yksi, joka on maininnut, että yksi hänen isoista peloistaan oli olla possessed. I'm trying to ask you about it. Olla joku, joka voi tässä laittaa, mutta siis nyt se ei tule. Mutta kuitenkin esimerkiksi se, että luulet, että sun sisälläsi olisi joku paha henki, tai mulla oli paholainen esimerkiksi, kun mulla oli yskä tai flunssa, niin ollaan niin kuin jollakin tavalla saatanallinen tai jotain muuta. Ja tämä henkilö tässä kirjoittaa, että hän varmaan luulee, että jos asunut perheessä, jos on tosi uskovainen tausta, niin se on varmaan aika tavallista. Ja mä allekirjoitan, vaikka mä en ole uskova. Even though I didn't live in a religious family, I remember from school that the first class is about sin. So what is a sin? What is a sinful person? A person who thinks that he or she doesn't do sin, that's actually the person who does the most sin. And of course, for a child, I mean, that's fast lane to compulsions and obsessions. Totally. Sanon tuossa vaan se, että mulla esimerkiksi oli se pelko lapsena, että kun tuli uskonnon tullut mukana, niin mä muistan synnin. Että synti oli sillä, että mikä on synti. Uskonnon tulee puhuttiin. Ja sitten puhuttiin vielä se, että se on eniten synnikäs se, joka uskoo, että hän ei ole koskaan tehnyt syntiä. Sitten mä että no mä en ole, mitä jos mä oon sitten en ole koskaan, ja ajattelin, että mä en ole synnikäs, niin hän on synnikäs. Ja sehän oli niin kuin pikajuna tai pika niin kuin matka siihen kompulsointiin ja obsessointiin. Yes. Let's see. Here's we have to check the time that we're not running over, but I think we have like 4 minutes, 5 minutes. Yeah, we got a couple minutes. Yes. So one question is, tunnetko, että ahdistuksen, niin kuin koko ahdistusjuttu on mukana meidän yhteiskunnassa? Ja että siinä niin kuin melkein ajataan se, että melkein mikä absurdinen asia, niin sitä voi pelkää ja sitä alkaa pelottaa, että pelon lietsominen yhteiskunnassa. So it was the question about anxiety in our society, that people can fear the most absurd things, and also like in a way we're in the society lives on fear in a way, or makes headlines on fear, or whatever you want to call it. Do you see that as a problem? You'll be talking, I mean, at least I can say that even though I have people who say, well, I don't have OCD, I don't have any problems with uncertainty. Then you look at people and, I mean, you can see it all over the place. Yeah, and it's that's what I find it can often be unhelpful to even get caught on the idea of OCD, because we often are reacting to fear. And so a great example is because often, you can get diagnosed with OCD if we're distressed. But often, people react to fear and make other people distressed. Like an example might be at work, where your boss is very afraid of something. So your boss makes you do all of the controlling and the checking. Sure. And so they are like, oh no, I'm not bothered. Well, yeah, but that's because they put the pressure on you. And so, yeah, it's so useful to look at how we react to fear outside of the idea of like what is or isn't OCD. Because quite often, as companies or as governments, we do things as a reaction to fear that just cause pain and suffering.
Yeah. And so to understand that, to be like, no, like let's have our personal lives and then also our communities fueled by values and like where we want to go and like how do we do things well as opposed to this is scary, fix it. Yeah. Eli Mark otti tuossa just nimenomaan niin kuin yhteiskunnallisen meidän ympäristö. Hän otti esimerkkinä, että jos hän on vaikka, minä olen töissä ja on esimies, joka on epävarma, ja hänellä on se epävarmuuden tunne, niin hän saattaa sanoa, että ei mulla ole mitään ongelmia epävarmuuden tai ahdistuksen kanssa, kun hän pystyy siirtämään sitä muihin. Esimerkiksi korjaa sinä tämä asia, kun minua ahdistaa tai pelottaa. Laitanpas äkäisen viestin sinulle, koska minua ahdistaa tai pelottaa. Niin hän näkee sen, tai että vaikka maat tai tietynlaiset yhteiskunnat, niin ne reagoi pelkoihin. Tapahtuu joku ja sitten reagoidaan siihen. Ja hän näkee, miten tärkeää se olisi. Me ollaan tässäkin vertaisryhmissä puhuttu niin kuin value-based, eli arvojen mukainen eläminen, miten sitäkin voisi niin kuin siirtyä työpaikkoihin, työyhteiskuntiin, maihin, miksei myös ja erityisesti mielenterveystyön sanominen. I mean, I see the whole value thing is really important. I notice it a lot. Like while studying is, for example, because I'm still studying some new stuff, and I can notice it in teachers, I can notice it in a lot of people around school that, it's not like it's the end. Well, almost it's the end of the world if we don't get that one paper until 11:59, and then it's total panic, and then after that we can sleep. But it's like let's do this. Yeah, get stressed. Yeah. Niin mä mainitsin koulun, kun itse opiskelen, että koulussa näkee opettajat ja oppilaat, niin kaikki on tämmöisessä pitää, nyt on deadline, nyt pitää nopeasti tehdä asioita, niin sen kyllä huomaa tosi paljon. I would say here as a last question, we have not that much time. Into it. If you would, we were talking about values, about the whole OCD Awareness Week. If you would take a really like easy step, value-based thing, would you give a question? What would be the question for me or other people to think about your own values, like a practical thing to think about? Yeah, like something that really helped me with recovery from OCD in general. And also seeing it that like big picture is actually bringing it down, not about the themes or the obsessions or whatever, but just the question of how do I want to spend my time and energy in life? And like, cause the answer to that question is the things we value, but then we also like, well, I don't want to spend it ruminating. I don't want to spend it on compulsions. I don't want to spend my life on fear. What do I want to spend it on? Yeah. That's an excellent question. Not question, that's an excellent answer. But a question for everybody to explore. Yes. Yeah. Mark mainitsi just mun mielestä erittäin tärkeä asia on se, että miettii, nyt kun on mielenterveys- tai OCD-tietoisuusviikko, niin se, että ei pistettäisi fokusta siihen, että ahdistukset, pakkoajatukset, toki ne on tärkeitä, mutta se, että miettii, että mitä niiden tilalle, miten minä haluan viettää elämäni, mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluan harjoittaa. Eikä niin, että haluan ruminoida, haluan kyseenalaistaa, haluan tehdä sitä, tätä, vaan se, että mitä mä haluan luoda, minkälainen minä haluan olla ja mennä kohti sitä ja myös altistusten kautta siinä. Ja yes, I think we're gonna finish up here and to wrap it up with the most strange ways because I have to thank Helmi here. Kiitän Helmiä käännöksistä. Thanking Helmi about the translations. So possessed is riivattu in Finnish. So now you know that. That is good to know. Yeah. That wraps the whole thing up. Yes. That's a good wrap up. Yeah. Yeah. So you can be, there's a possibility about you being riivattu, but do you actually value that in life? Yeah, see, then I'll deal with it. Yeah. 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 I look forward to it. Yeah. All right. Now it says we have 24 seconds left, so I think this is a good way of. But thank you a lot. I think it was really good. Always nice talking with you. Yeah. Oh, it's always a pleasure, Jonas. Thank you for making time for this. Thank you. Thank you, same.
And see you again, and have a good weekend and so on. You too. I'll see you soon. Yes. See you. Bye-bye.